Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So in next session la romba mukkiyamaana chapter from your board exam point of view, a very high weightage chapter, sexual reproduction in flowering plants part 1 da paaka porom. Session kulla poradhukku munadi we have Vati's top question. By the end of the session you have 5 simple questions that will be asked. Do test yourself immediately. The link is given in the description below. Don't forget to attend this free quiz. So enna paaka porona? Okay, so before we get into the session, do like, share, subscribe and leave a comment. Okay, so this is what we are going to study. Very important. Flower and its parts, endometrium, microsporogenesis, gynoecium, macrosporogenesis and pollination. Yes, so idha nama session la iniki paaka porom. Modalla flower na enna ma'am? What is flower? Flower is the reproductive organ in angiosperm. Okay, so how is this flower produced? This flower is produced from the modified shoot. It has 4 whorls: calyx, corolla, androecium and gynoecium. So nama calyx enna solrom? We call it as sepals. Okay, corolla enna solrom? We call it as petals. Okay, androecium is the male reproductive part, gynoecium is the female reproductive part. Innor mukkiyamaana vishayam, the culturing and management of ornamental and flowering plants is called floriculture. You have so many beautifully colored flowers, correct? They have an aesthetic value, ornamental value, social, religious and cultural value. Okay, so ipo nama the different parts of the flower and their function clear ah purinjikalam. So modalla nama kitta enna irukku? Sepals irukku. So what is this sepals? It is the outermost whorl. Okay, the sepals is also called as calyx. Okay, so what is the function of this calyx? It is going to protect my flower in the bud stage. Okay, so it is going to help in what, pasangla? Protection. Okay, next we have corolla. So calyx arthad enna? Corolla. Okay, nama corolla enna solrom? Petals in solrom. So these petals are brightly colored, correct? Why are they brightly colored? They are of different shapes, correct? They are going to attract insects for pollination. So they are going to help or aid in pollination. Okay, next the third whorl is very important, that is your stamen. Okay, so stamen is your male reproductive part. Idu vandu nama enna solrona? Androecium nu solrom. Okay, this is also very important from exam point of view. Okay, then you also have gynoecium. So gynoecium is the female reproductive part. Adha vandu nama pistil nu solrom. We will see each of them in detail. So calyx, corolla, okay, then you have your androecium and gynoecium. So modalla androecium na enna pasangla? Androecium is the male reproductive organ of the flower. Okay, so what does it contain? It contains a whorl of stamen or a layer, okay, of stamen. And what is this stamen composed of? It is composed of filament and anther. ஒரு ஸ்டிக் மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதை வந்து ஃபிலமெண்ட்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு மேலே ஒரு பைலோப்டான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதை வந்து நம்ம ஆந்தர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் திஸ் ஆந்தர். ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஆந்தர் வந்து ஒரு பைலோப்டான ஸ்ட்ரக்சர், இந்த மாதிரி ஒரு பைலோப்டான ஸ்ட்ரக்சர். Okay, and each lobe consists of 2 theca. Okay, இந்த ஒரு லோபுக்குள்ளேயும் 2 theca இருக்கும், bag like structure இருக்கும். Okay, and that's why we call it as dithecous. Okay, bilobed dithecous. So மொத்தமா இங்க 2 theca, இங்க 2 theca, மொத்தத்துக்கு எத்தனை theca? 4 theca இருக்கு. And a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. இப்படி ஒரு longitudinal groove வந்து run ஆகும், it is going to separate the theca. Very important from exam point of view pasangla. So இந்த anther என்றது, it is not just a simple structure, it is where your pollen grains are developed. So it is made up of various layers. Okay, so அந்த layers என்னன்றதான் பார்க்க போறோம். இந்த anther filamentum சேரி நம்ம வந்து அதை வந்து stamen னு சொல்றோம். Androecium is made up of numerous whorls of stamen. Okay, I already discussed, you can see
anther is a bilobe structure. It has 4 theca. This is a picture of your NCERT. Okay, and inga dehiscence ன்னு சொல்லி ஒரு word கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so this is very very important. Ma'am, what is dehiscence? ரொம்ப simple பசங்களா. உங்க pollen grain develop ஆயிரும், கரெக்ட்டா? உங்க anther குள்ள. Once the pollen grain develops, the anther undergoes dehydration. Okay, அதுல இருக்க antherல இருக்க தண்ணி சத்து எல்லாம் வெளியே வந்துரும், and it is also going to release the pollen. Okay, so simple ஆ நான் சொல்லணும்னா dehiscence is a process of release of pollen grain. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், உங்க pollen grain வந்து ரிலீஸ் ஆகுற பேர் தான் dehiscence ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. Okay, now let's try to understand what is this anther made up of. Okay, the anther is, as I already told you, it's a very protective structure. It is having an anther wall, and inner to the anther wall you have a microsporangium. Microsporangium என்றது அந்த தீக்காவை தான் நம்ம microsporangium ன்னு சொல்லி சொல்றோம். இந்த anther wall ல 4 லேயர் இருக்கு பசங்களா, outer to inner. Okay, the outer layer எப்பவுமே epidermis, கரெக்ட்டா? epidermis குள்ள என்ன இருக்கு? endothecium. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? middle layers. middle layersல இருக்கு, there are multiple, ஒரு லேயர் கிடையாது, multiple layer. and the innermost layer is tapetum. So this is very very important from MCQ. Okay, so MCQ point of view lende idu enadhu pasangala? outermost layer. Tapetum enadhu pasangala? it is the innermost layer. Very very important. Okay, then you have your microsporangium, which is made up of sporogenous tissue. Inside this sporogenous tissue you have the microspores, which are developed and which are going to give rise to your pollen grains. Okay, so ipo in the anther walls patti paatharam. Before that, I'll show you the picture. I have a picture here. Yes. Okay, you can see here pasangla, idudha ungala anther oda structure. The anther is made up of anther wall. The anther wall is made up of outermost epidermis, which is a single layer. Epidermis என்றது என்ன pasangla? ரொம்ப single layer ஆனது. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? endothecium இருக்கு. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? middle layers இருக்கு. and the innermost layer is tapetum. Okay, in the 3 layer, epidermis, endothecium and middle layer, they give protection to the anther. என்ன கொடுக்கும் பசங்களா? protection கொடுக்கும். இந்த tapetum என்றது innermost layer. Okay, and this tapetum is going to give nourishment. tapetum என்ன கொடுக்கும்? nourishment. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதுக்கான nourishment? இந்த developing microsporesக்கான nourishment வந்து உங்க tapetum தான் கொடுக்கும். Okay, now inner to the tapetum you have many microspore mother cells. Okay, so இத வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So these microspore mother cell are the one which will undergo division, that is your meiotic division, to give your microspores, and these microspores further develop into pollen grains. Okay, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம், அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. epidermis, endothecium, middle layer, they give protection, and the innermost layer tapetum, they help in the nourishment. Okay, so here you can see how are these. This is your microsporangium, that is a bag. Inside that you have what? Sporogenous tissue, and the sporogenous tissue will have what? Microspores. Okay, so that's very important to understand. Idha na sollitirundhen, dehisced anther, a mature anther, it's going to undergo dehydration to release the pollen grain. Okay, the process of release of pollen grain from the anther is called dehiscence. Okay, yes. இப்போ நம்ம இந்த pollen grain எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். The process of production of your pollen grain is called microsporogenesis. Okay, so இந்த microsporogenesis எங்க நடக்கும்? என்னோட antherல நடக்கும். Okay, என்னோட antherல எங்க நடக்கும்? I have a bag like structure called microsporangium. கரெக்ட்டா? இப்போதான் படிச்சோம் நம்ம அந்த தீக்கான்னு சொல்றோம்ல, that is what we call it as microsporangium. அந்த microsporangiumல ஒரு முக்கியமான செல் இருக்கு, அந்த செல் பேரு microspore mother cell. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி, கரெக்ட்டா? this microspore mother cell undergoes meiosis. so meiosis 1 நடக்கும், meiosis 2 நடக்கும். it is going to form microspore tetrad. tetrad னா என்ன? 4 செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்.
Okay, now this microspore develops into pollen grain. Okay, that is very important. Microspore pollen grain ஒன்னு கிடையாது. So your microspore is a precursor of pollen grain. So pollen grain stage முன்னாடி வரது தான் உங்களோட microspore stage. Okay, so இந்த pollen grain பத்தி clear-ஆ படிக்கலாம். What is this pollen grain? Is it made up of one cell? No. Okay, so your microspore tetrad undergoes mitosis. Okay, to give rise to pollen grain. என்னோட pollen grainல ரெண்டு செல் இருக்கு and both the cells are unequal in size. Okay, so ஒரு செல் பேரு vegetative cell. Okay, இன்னொரு செல் பேரு generative cell. One cell is a large cell which is a vegetative cell, another cell is a generative cell. Okay, in 60% of your cases, in 60% of your plants, okay, the pollen is shed at 2 cell stage. Okay, in the ரெண்டு cell stage I'll tell what is vegetative, what is generative in a little while. Okay, but in others 40% they are shed at 3 cell stage. Okay, in the 3 cell stage na enna pasangala இந்த ஒரு generative cell வந்து ரெண்டு gametes ஆ மாறும். Okay, very very important. இப்போ இது எப்படி நடக்குது, pollen grain na என்ன, அதெல்லாம் நம்ம இப்போ clear-ஆ பார்க்கலாம். Okay, let's try to understand what is pollen grain. Yes, so here you can see this is your microsporogenesis that is happening. Okay, you can see the vacuoles, there is an asymmetric spindle and this asymmetric spindle has led to the formation of two unequal cells. One is your vegetative cell, other one is your generative cell. These are the stages of microsporogenesis, very very important. Okay, so முதல்ல என்ன நடக்குது பசங்களா, I have my microspore mother cell. Okay, MMC. What it is undergoing? It is undergoing meiosis. Okay, meiosis to form what? Microspore tetrad. Okay, இந்த flow chart எழுதி நீங்க diagram எழுதினாலே போதும். இந்த microspore tetrad இப்போ என்ன பண்ணுது பசங்களா? This is undergoing mitosis. Okay, to produce pollen. ரொம்ப simple. அதுதான் நம்ம இங்க பார்த்திருக்கோம். Okay, very very important. We will see the next one. I already told you in over 60% of the angiosperm pollen grains are shed at 2 cell stage. Okay, so என்ன நடக்குது, இது vegetative cell எப்படி இருக்கு, generative cell எப்படி இருக்கு, நீங்க முதல்ல பார்த்த மாதிரி you can see the vegetative cell is larger. Okay, it has more reserve food material, the cytoplasm is very very dense. Okay, and it has an irregularly shaped nucleus. And the generative cell is small. இங்க பாருங்க, இந்த generative cell எவ்வளவு குட்டியா இருக்குன்னு, it floats in that of your vegetative cell. Okay, and it has spindle shape with dense cytoplasm and a nucleus. So இந்த vegetative cellக்கும் generative cellக்கும் நீங்க ரொம்ப ரொம்ப clear-ஆ difference தெரிஞ்சுக்கணும் பசங்களா. This generative cell is the one which will develop into male gametes. Okay, try to understand that one difference. Okay, we shall now continue. இதுதான் உங்களோட development of male gametophyte. Okay, what is happening here? So male gametophyte ன்றது என்னது பசங்களா? Pollen grain. Okay, so gametophyte ஒன்று தான், gamete ஒன்று தான், அந்த கன்ஃபியூஷனே தேவையில்லை. இப்போ நம்ம structure of pollen grain பார்க்கலாம். ஓகே, இங்க பாருங்க, உங்க pollen grain எதுக்குள்ள இருக்கு? This is my innermost layer tapetum. This is my sporogenous tissue. Inside my sporogenous tissue I have my pollen grain. Okay, so இப்போ இந்த pollen grain ஓட structure என்னன்னா, it has two cells, நான் already சொன்ன மாதிரி, it has a vegetative nucleus and it has a generative nucleus, and very important, they are made up of two layers. Okay, what are the two layers? They are made up of an exine. Exine and outside, it's an outer layer. Then it has intine. So exine na, it is the outermost layer. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா exine is rough. The surface of exine is rough. Okay, it is made up of a very tough resistant substance. Okay, adla oru tough ana or resistant substance irukku, adu per yarkad therinja please do put it in the chat box so anyone knows what is this exine made up of. It is made up of a substance called sporopollenin. Okay, enna substance irukku pasangala? Sporopollenin endra substance irukku. Okay, அது இந்த intine வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான layer. It is smooth. Okay, it is made up of a very thin layer. Okay, and the thin layer is called cellulose and pectin.
The thin layer is made up of what pasangla? Cellulose and pectin. Okay, enoda exine la sila edathila there will be no sporopollen, and those places are called germ pore. Okay, certain spaces on my exine does not have sporopollen, they are called germ pore. So in the germ pore oda function enna, it helps in pollen tube growth. Okay, உங்க pollen grain வந்து it will land on the stigma, it will form a pollen tube, correct? அதுக்காக இது வந்து help பண்ணும் பசங்களா. Okay, yes, now we have your NCERT line by line, very very important, already சொன்னதுதான். Okay, what is the size of your pollen? 25 to 50 micrometer in diameter. It has an hard outer layer called exine. It is made up of sporopollen. இந்த sporopollen ஓட interesting ஆன விஷயம் என்னன்னா, it is the most resistant organic material that is found on earth. Okay, till today we have not discovered any kind of enzyme that could basically break this sporopollen. Okay, avlo strong ana enzyme idu. Okay, no enzyme that degrades sporopollen is so far known. Ye vandu inda sporopollen vandu pollen grains la naturally present aayirukku. It is basically helping to withstand temperature, strong acids and alkali. Okay, next, the pollen grains has a pollen aperture. Okay, that is germ pore where sporopollen is absent, and pollen grains are also preserved as fossils. See, rombo varsham, millions of years a pollen grain has been excavated. Okay, pala million varshathukku munnadi irundha pollen grain ipa namala excavate panna mudiyudhu, and they are also viable. You know why? Because of the presence of sporopollen. Okay, then the innermost layer is intine. So what is this intine? It is a thin and a continuous layer. What it is made up of? Cellulose and pectin. Okay, the cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. Now already discuss pannadha, adha vandu vegetative cell irukku, generative cell irukku, idella nam already padichadha. Okay, and I also discussed this, over 60% of angiosperm pollen grains are shed at 2 cell stage, another 40% they are shed at 3 cell stage. So in the 3 cell stage na enna, you have a vegetative cell and generative cell, correct? Pollen grain la this is your 2 cell stage. Okay, ide unga 3 cell stage na, this generative cell, remember very carefully, it undergoes mitosis. Okay, to produce 2 male gametes. Okay, the 2 male gametes and 1 vegetative cell, together they are going to form your what? 3 cell stage. Okay, male gametes and 1 vegetative cell. Okay, romba mukkiyamaana vishayam. So they can ask you the structure of pollen grain. See, evlo alaga patterns irukku parunga pollen grain. Each pollen grain exhibit different kinds of patterns. Okay, so that is because they want to be unique, that's all. Okay, and we have this scanning electron micrographs of few pollen grain. Okay, so pollen oda economic importance enna, nariya perku adu vandu harmful da, because if pollen allergy causes allergic rhinitis, especially in the November to December or September to December, many people will suffer from allergic rhinitis because of this pollen infection. So pollen is a causative allergen, romba possible ana allergen, but it also has some benefits. You have this pollen grains, okay, which are sold in market as nutrient supplements. Okay, this is an NCERT picture. இப்போ நம்ம கைனீஷியம் குள்ள போலாம். கைனீஷியம்னா என்ன மேம்? It is the innermost wall. Okay, so கைனீஷியம் consists of what? Pistil. Andrecium consists of what? Stamen. Okay, இந்த pistil வந்து நம்ம carpel ன்னு கூட சொல்றோம். What do we call this pistil as பசங்களா? Carpel. Okay, and what is this carpel made up of? It is made up of 3 regions. Okay, one is your stigma, which is a landing platform. Okay, then you have your style. Okay, then you have your ovary. And you can see the entire thing is placed on a base-like structure. This base-like structure is called as thalamus. Romba important. So, இது என்னது? Ovary. Okay, இது நீங்க ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிட்டு வரீங்க. கரெக்ட்டா? What is this? That's your style, and then you have your stigma. You can see here. Okay, so each ஒரு flowerல ஒரு carpel இருக்கலாம். So we call it as monocarpellary. Okay, a flower can have multiple carpel, then we call it as
multicarpellary. Okay, these are the parts of your pistil, and this stalk-like structure or the stage-like structure is called as thalamus. Okay, ரொம்ப முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Yes, now a pistil, as I already told you, it can be monocarpellary. That means what? It has a single pistil. Okay, then multicarpellary, it has multiple pistil. So இந்த multicarpellaryல ரெண்டு விதம் இருக்கு பசங்களா. ஒன்னு வந்து syncarpous. Okay, what is syncarpous? Syn na enna? Fused. When the carpels are fused. Okay, so we have, I will show you the picture, fused carpels. Okay, example enna theriyuma? Papaver. Example for syncarpous. Okay, then the other one is apo. Apo na enna? The carpels are free. Okay, example வந்து Michelia. I will show you the picture, you will understand it better. So இங்க பாருங்க, இதுதான் உங்களோட stigma, இதுதான் style, you have your ovary, the ovary is placed on thalamus. Okay, this is your multicarpellary. Multicarpellary ல என்ன இருக்கு? இது வந்து syncarpous. You can see all the carpels are fused. So example in a papaver. Examples are very important. Here you can see the carpels are free. இங்க பாத்தீங்களா carpels வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு. Example வந்து Michelia. Okay, and I also have a picture here. It is a picture of your ovule. Ovary குள்ள இருக்க ovule ஓட picture தான் இது. So one ovary, inside the ovary you will have ovule. ஒரு ovule இருக்கலாம், more than one ovule இருக்கலாம். Okay, in the ovary you have cavity called, ovary குள்ள you have an ovarian cavity. Okay, அது பேர் என்ன? Ovarian cavity, and that ovarian cavity is called locule பசங்களா. Okay, இந்த locule குள்ள தான் என்னோட ovule இருக்கும். Okay, inside the ovary I have ovule. Inside the ovule I have embryo sac. This embryo sac is your female gamete. நிறைய பேர் ovule is the female gamete ன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அது கிடையாது. Inside the ovule I have an embryo sac which is going to act as a female gamete. I hope this is very clear. Okay, if you guys have any confusion, please do let me know. Yes, so இப்போ நம்ம further பார்க்கலாம் இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னு. Yes, I will go back to the structure a little later. So inside the ovary you have an ovarian cavity called locule. Okay, so depending on the number of locule in the ovary, fruits can be classified as unilocular, bilocular, trilocular and multilocular. Very easy. Okay, then arising from the placenta, ரொம்ப clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. You have the megasporangium. So இது வந்து உங்க ovarian wall ன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, இங்க வந்து ஒரு placenta மாதிரினா ஒரு structure இருக்கும். Okay, you have a placenta that will connect. இது வந்து உங்க ovary. Listen to me carefully. This is your placenta. Okay, and this is your ovule. Placenta இருக்கு, அதுக்கு அப்புறம் ovule இருக்கு. Okay, placenta and then ovule. Okay, placenta is going to connect your ovule to your ovary. Okay, அது ரொம்ப clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, ovule is a small structure that is attached to the placenta by means of a stalk. இங்க பாருங்க, இந்த stalk மாதிரி இருக்குல, இத வந்து நம்ம funicle ன்னு சொல்றோம். Okay, so placenta and funicle are very confusing. So placenta is the initial part, funicle is the latter part. Okay, now we are supposed to understand this particular picture pasangla. ரொம்ப clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So இங்க வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் பாத்தீங்களா, இது வந்து உங்க placenta ன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, this is structure of ovule, very important. Structure of embryo sac is also very important. Diagram. Okay, so இங்க பாருங்க ரெண்டு end இருக்கு. என்னோட ovule ரெண்டு end இருக்கு. ஒன்னு வந்து micropylar end, இன்னொன்னு வந்து chelazal end. ரொம்ப முக்கியம். Okay, so this ovule, okay, has multiple protective layers. Okay, ஏன் மேம் இந்த micropylar end இருக்கு? Because you need the pollen tube growth. The pollen has to enter, right, enter the embryo sac. அதுக்கு ஒரு சின்ன எனக்கு ஒரு aperture வேணும், கரெக்ட்டா opening வேணும். That is the function of micropyle there. Okay, I have integuments. So what are these integuments pasangla? They help in protection. Okay, the outer and your inner integument helps in protection. Okay, and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், the innermost layer of integuments is called nucellus. Okay, it's not nucleus. நிறைய பேர் அது nucleus ன்னு நினைச்சுக்கிறீங்க. அது nucleus கிடையாது, அது வந்து nucellus. Okay, இந்த nucellus என்ன பண்ணோம்னா, it helps in nourishment பசங்களா.
It helps in the nourishment of the embryo sac. அதுக்குள்ள நியூசிலஸ்க்குள்ள என்னோட embryo sac இருக்கு. This embryo sac is the female gamete. Okay, so this is called your ovule. Okay, female gamete. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். முதல்ல ஓவரி இருக்குது, அந்த ஓவரிக்குள்ளே ஓவியூல்ஸ், மல்டிபிள் ஓவியூல்ஸ் இருக்குது, அந்த ஓவியூல்ஸ்குள்ளே இந்த மாதிரி எம்ப்ரியோ சாக் இருக்குது. So see the protection that's given to a female gametophyte than your male gametophyte. Okay, so structure of ovule, very very important. You just write this diagram and explain each of their functions. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது the development of your embryo sac. ஓகே, இந்த எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ சாதாரணமாக நடந்துடாது. அதில் நிறையா ப்ராசஸ் இருக்குது. தட் இஸ் கால் மெகாஸ்போரோஜெனசிஸ். மெனி ஆஃப் யூ ரைட் மெகாஸ்போரோஜெனசிஸ் இஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஓவியூல். நோ பசங்களா, இட் இஸ் நாட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஓவியூல். இட் இஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக். Okay, embryo sac தான் என்னோட female gametophyte. All of you put it in the chat section. Megasporogenesis is the development of embryo sac. Microsporogenesis is the development of pollen grains. Okay, so இங்க பாருங்க, எனக்கு ரெண்டு எண்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து என்னோட மைக்ரோபைலார் எண்ட், இன்னொன்று வந்து என்னோட செலசல் எண்ட். கரெக்டா? ஸோ இந்த எண்ட் வந்து என்னோட செலசல் எண்ட். ஓகே, என்னோட செலசல் எண்டில் ஒரு செல் இருக்குது, த மெகாஸ்போர் மதர் செல். அங்கே வந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல். இங்கே வந்து என்ன பசங்களா? த மெகாஸ்போர் மதர் செல். ஓகே, திஸ் மெகாஸ்போர் மதர் செல் அண்டர்கோஸ் மியோசிஸ். கரெக்டா? ஸோ மியோசிஸில் என்ன? மியோசிஸ் 1 நடக்கும், மியோசிஸ் 2 நடக்கும். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் மியோசிஸ் 2 யூ ஹேவ் 4 cells that is produced. 1 2 3 4 செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ நோ. அதை தான் நான் வந்து மெகாஸ்போர் டெட்ராடுன்னு சொல்கிறேன். நான் எப்படி அதை மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராடுன்னு சொல்கிறேனோ இதை வந்து நான் மெகாஸ்போர் டெட்ராடுன்னு சொல்கிறேன் பசங்களா. இந்த 4 மெகாஸ்போர் டெட்ராடில் 3 of them will degenerate. 3மே டீஜெனரேட் ஆயிரும். ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் மட்டும்தான் எம்ப்ரியோ சாக்கா டெவலப் ஆகும். தட் இஸ் வை வி கால் திஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக் as மோனோஸ்போரிக். ஓகே, இதை ஏன் நான் மோனோஸ்போரிக்னு சொல்கிறேன்னா, அவுட் ஆஃப் த 4 மெகாஸ்போர் டெட்ராட் 3 will degenerate and only 1 will develop. இப்படி நினச்சிக்கலாம். ஓகே, all this will die or degenerate. Okay, only this will develop into embryo sac. Okay, only one functional, and that is why we call the development of your embryo sac as a monosporic development, which can be a possible question in your exam. Okay, இப்போ நம்ம let's talk about the female gametophyte or the embryo sac. இது எப்படி நடக்குது பசங்களா? After this, okay, imagine this is your functional megaspore. Okay, this functional megaspore will undergo mitosis. Okay, so இது first mitosis, இது second mitosis, இது மூணாவது mitosis. Okay, இந்த mitosisல ஒரு சின்ன வேரியேஷன் இருக்கு. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், first nucleus divide ஆகும், அப்புறமா cytoplasm divide ஆகும். இங்க அந்த cytoplasm divide ஆகாது. There is no cell wall formation. So it undergoes only nuclear division. Okay, என்ன division undergo பண்ணோம் பசங்களா? nuclear division மட்டும் தான் undergo பண்ணோம். So after nuclear division, after 8 nucleate stage, okay, so after 8 nucleate stage it is going to undergo cell wall formation. So இதான அப்புறம் என்ன நடக்கும்? It will undergo cell wall formation. Okay, ரொம்ப முக்கியமானது, you have your chelazal end, micropylar end. ஸோ எம்ப்ரியோ சாக்ன்றது ஒரு செல்லுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. அதில் நிறையா செல்ஸ் இருக்குது, நிறையா நியூக்ளியஸ் இருக்குது. உங்கள் போலன் கிரெயினில் 2 செல் இருக்குது. ஒன்று வெஜிடேட்டிவ் செல் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் யோர் ஜெனரேட்டிவ் செல். ஹியர் யூ ஹாவ் மல்டிபிள் செல்ஸ். லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். ஓகே, உங்கள் செலசல் எண்டில் 3 ஆன்டிபோடல்ஸ் இருக்குது. எத்தனை இருக்குது பசங்களா? 3. அண்ட் திஸ் டயக்ராம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரா நீட் லேபிள் டயக்ராம் ஆஃப் embryo sac, label its parts and explain. Okay, and then you have a central cell. அதுதான் biggest cell. Okay, இந்த central cellல 2 polar nuclei இருக்கு. Okay, it has how many polar nuclei? It has 2 polar nuclei பசங்களா. அதுக்கப்புறம் coming to the micropylar end, I have a structure called filiform apparatus. இந்த filiform apparatus என்ன பண்ணோம்னா, it is going to guide the pollen.
okay என்னோட pollen tube இருக்குல்ல அந்த pollen tube வந்து உள்ள வரணும் கரெக்ட்டா so this filiform apparatus is going to guide the pollen and then I have two cells called synergids சில பேர் அத synergids ன்னு சொல்லுவாங்க both are absolutely correct okay so you have your synergids and then I have the most important thing that is my egg cell okay இதுல இருக்க எல்லா செல்லுமே so எத்தனை செல் எத்தனை நியூக்ளியஸ் பசங்களா இதுல எத்தனை செல் இருக்கு எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்கு can anyone tell me it has let us count okay let us count you have 1 2 3 cells this is 4 okay 5 6 5 and 6 and then I have 7 okay so all of you write it it is a 7 cell stage and it has 8 nucleus count பண்ணலாமா 1 2 3 4 5 6 7 8 மேம் என்ன சொல்றீங்க 7 செல்லுன்னு சொல்றீங்க அப்புறம் 8 நியூக்ளியேட்னு சொல்றீங்க எப்படி மேம் very simple because my central cell is having 2 nuclei okay என்னோட central cell ரொம்ப முக்கியமான cell it is the only cell which is diploid in nature it has 2 nuclei okay all the other cells here are haploid in nature only your central cell is diploid in nature okay so this is the structure of your mature female gametophyte or your embryo sac okay so macrosporogenesis ன்னு சொன்னாங்கன்னா you should explain from this picture okay இது எழுதி அதுக்கு அப்புறம் இது எழுதணும் okay possible very possible 5 mark question in your exams okay now we shall continue idan already sonna mari we call it as a monosporic development because it is developed from a single megaspore and the 4 megaspore la and 3 megaspore degenerate ஆயிடுது ஒண்ணே மட்டும் தான் it is developing into my embryo sac okay then you have polygonum type na enna the embryo sac develops from chelazal megaspore என்னோட chelazal endல இருக்க megaspore ல இருந்து தான் என்னோட embryo sac develop ஆகுது and it is 7 celled 8 nucleate so 7 cell எதுப்பா 3 antipodals 2 synergids ஒரு central cell and 1 egg cell okay then 8 nucleus there are 3 nuclei in your antipodals 2 nuclei in your synergids okay 2 nuclei in your central cell and also we have 1 nuclei in my egg cell so மொத்தத்துக்கு 8 ஆயிடுச்சு okay I want everyone to understand this 7 cell 8 nucleate stage so that is what we call it as your female gametophyte and this entire process is called macrosporogenesis okay so ரொம்ப கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம pollination பத்தி பார்க்கலாம் what is pollination பசங்களா it is a transfer of pollen grain from the anther to the stigma okay so ரெண்டு விதமான pollination இருக்கு ஒன்னு வந்து self pollination கரெக்ட்டா இன்னொன்னு வந்து cross pollination okay so self and cross so what is self pollination self pollination is nothing but the transfer of pollen from the anther to the stigma of the same flower okay what is cross pollination it is a transfer of pollen from the anther to the stigma of a different flower on a different plant okay I have a very beautiful picture okay I will show it to you here inga parunga idha pollination oda types ரொம்ப important நிறைய பேர் confuse ஆகும் we will clear it very simple okay முதல்ல self pollination ல ரெண்டு விதம் இருக்கு the first one is autogamy autogamy na enna pasangala it is a transfer of pollen from the anther to the stigma of the same flower correct ore flower okay of the same flower obviously it belongs to the same plant okay that is what we call it as self pollination okay then you have geitonogamy okay this is also a type of self pollination geitonogamy la enna paakreenga it is different flower you can see the transfer of pollen from the anther to the stigma of a different flower and but both the flowers belong to the same plant okay so idu eppadi eludala different flower same plant different flower but it belongs to the same plant புரிஞ்சதா பசங்களா so technically speaking genetically speaking geitonogamy is also a kind of self pollination அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஜைகோட்ல ஏதாச்சும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா இருக்காது because they belong to the same parent okay so different flower same plant
Okay, the last one we have here is xenogamy. Okay, so xenogamy na enna pasangala, idhaan technical ana cross pollination. Inga parunga, from anther, okay, from anther to the stigma of a different flower, different plant. Okay, flower u vera, plant u vera. Okay, so we call it as different flower and different plant, different flower and plant. Okay, so this xenogamy is genetically cross pollination. Okay, because I'm going to get new variation. Okay, that's very important. I'm going to get new variation here. My getenogamy is technically what? Genetically what? It is self pollination. So adanala indha autogamy getenogamy vandu nama self pollination kulla kondu varom. Okay, but remember evolutionarily, okay, இப்போ getenogamy நடந்ததனால தான் xenogamy நடந்துச்சு. Evolved, the getenogamic flowers evolved into xenogamic flowers. Okay, very important 3-mark question, autogamy, getenogamy and xenogamy. If you guys have any doubts, please do let me know. Okay, shall we continue? Yes? Yeah. The flowers la sila flowers, okay, like oxalis, viola, okay, commonalia, they exhibit 2 kinds of flower. Ore plant la rendu vidhamana flower irukum. One vandu chasmogamous, innone vandu clistogamous. Okay, so what these both are going to do is they are going to help rendume, the rendu flowerume self pollinate agum. Okay, they are not going to undergo cross pollination. Okay, so clismogamous, very important question, difference between clistogamous and chasmogamous flower. So idu eppdin paapom. Modala flowers such as, examples are very important, viola, this is your viola, this is your oxalis and this is your commonalia. In the moon flowerume, sorry, in the moon examples liyume you have 2 different kinds of flower, chasmogamous and clistogamous. Okay, so chasmogamous na inga parunga, idhu dhaan unga chasmogamous. The flower is open, it has exposed anthers and stigma just like any other normal flower. Okay, whereas you see clistogamous flowers do not open at all. Okay, inga parunga, the flowers vandu apdiye moodiye da irukum. They will be in the bud stage. Bud stage le pollination aayiro, fertilization aayiro. They don't open at all throughout their life cycle until the pollination is complete. Okay, you can see here chasmogamy, we will see, all of you listen to me very carefully. Opening of flowers only after the complete pollination is known as chasmogamy. Okay, this promotes self pollination and is found in crops like wheat, barley, rice and oats. Very important examples. Chasmogamous flower have opened and exposed anthers and stigma. அது ஓப்பனாக தான் இருக்கும், ஆனால் எப்போ வந்து ஓப்பன் ஆகும்? Only after self pollination. See how smart it is. It doesn't want to undergo cross pollination. So smart அது வந்து self pollinate ஆன அப்புறம் தான் அது ஓப்பனே ஆகும். Though the flower is open, okay, they open only after their self pollination is complete. Okay, so example is wheat, barley, rice and oats. Okay, clistogamy, it's an automatic self pollination. Introverts na yaar kudiyo pesa matanga, yaar kudiyo mingle aga matanga, correcta? They don't open at all. They are non opening self pollinating flowers. We can put like that, chasmogamous is opening self pollinating plant, clistogamous are non opening self pollinating flowers. Okay, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். Where do you see clistogamy? You see it in peanuts, peas. Okay, it's very important in grass family. All your monocots, they exhibit clistogamy. So the difference between chasmogamy and clistogamy is very important. Okay, so other than that you also have pollinating agents. I'll just give you a brief idea. Okay, idoda clear picture வந்து நம்ம next class la paakalam. So what are pollinating agents? The agents which bring about pollination are called pollinating agents. Okay, so ரெண்டு விதமான pollinating agent இருக்கு. ஒன்னு வந்து abiotic, இன்னொன்னு வந்து biotic. Okay, so what is abiotic? Non-living agents, wind and water. Then you have biotic agents, birds, insects, reptiles and mammals. Okay, so we will discuss about all these in the next class. Now please write down the important questions that I am going to discuss. Okay, so in the questions எல்லாம் கண்டிப்பா கேட்கலாம் உங்களோட examல. Okay, so the first thing is structure of pollen. Okay,
structure of pollen grain. All I'm giving is 5 markers, 3 markers. Short, if you read all this, short answers automatically you can answer. Okay, pasangla? Pollen grain. Okay, next you have microsporogenesis. Microsporogenesis. Okay, next you have macrosporogenesis. Macrosporogenesis. Then you have structure of embryo sac. Everything requires diagram. In this chapter, there is very less answers without diagram. Okay, so then you have your female gametophyte or your embryo sac. Okay, female gamete or embryo sac. Then types of pollination. Types of pollination. Everywhere please learn the examples. Okay, then you have difference between 𝐃𝐢𝐳𝐝 and 𝐾𝐈𝐳𝐝. Okay, this is also very important pasangla. 𝐃𝐢𝐳𝐝 and 𝐾𝐈𝐳𝐝 flowers kana difference. Okay, so you read this much. Any question that they ask from this part will be done. So namalku inna irukradhu agents of pollination we have. Okay, then you have how water pollination happens, how wind pollination happens, we have to study. Okay, then we have double fertilization, endosperm development. Okay, and ஒரு பாட்டை முடிச்சிட்டோம்னா இந்த chapter முடிஞ்சது. In the next class I will complete this chapter. Do stay tuned for more bio learning. Like, share, subscribe and comment to the channel, and I will be very shortly doing important diagrams from exam point of view. Okay, important questions from exam point of view. From now we will be getting regular updates from my side to clear your CBSE 2024 12th biology exam and get centum. Thank you so much. Yes. Bye, take care pasangla.